Starting in the name of Allah, the most merciful, mighty, and gracious to all. Bismillahir Rahmanir Rahim, and welcome to the class of Human Resource Management. Students, today we are going to discuss another lecture of Human Resource Management, and here in this lecture we will discuss about the management of careers, or simply we can say career management. Here in this lecture we will discuss, first explore about the career, that what the career is, and then we will discuss the proper career management, that within the inside the organization what is a career management within the organization, or what are the different, for example, phases to develop a career for the employees by the management. Traditionally, career development refers to programs offered by organizations company to help employees advances within the organization. It means that career development, that is a series of programs. These are clear different programs which offered by the company to advance their employees, to help their employees that they should survive in the organization. Second, nowadays individuals within the organization must take care responsibility for his or her own career. It means that we have some programs developed by the organization as well. Even some organizations, they make their employees advances that they can set clear their careers for their own self as well. Matlab, they train the people, that they make the employees able to advance clear a career for their own self. So therefore organizations nowadays focuses on matching the career needs of employees with the requirements of the organization. So now we are going to discuss properly that what is a career. Definition says that career is simply a pattern of work, related experiences that span the course of a person's life, or in other definition we can say the sequence of positions or job held by a person during his or her lifetime. Like simply we can say that career is the sequence of positions that a person has held over his life. So now, how do we use the word career in a sentence? In a daily life we use the word career, or we are very much familiar with the word career. We can simply use the word career in a common sense, or in a common sentence, that sometimes we say that he is moving up in his career. He has a very reputable career in the army. So any work, paid or unpaid, it's simply pursued over an extended period of time and can continue a career. Now it can include a school work, or it can be include a volunteer work as well, to generate the satisfaction and promotion, etc. No gura chikala mu wayu career. Suppose career chikamde the job to job hum kideshi, ya over a whole life, when an individual is jumping from one position to another position, deta hum munga yo career veleshu. Like suppose when I started my career, is it the initial point that I started, that was a volunteer job. No shuru ki chite ma yo volunteer job kare de. Volunteer job matlab dare che fi sabilillah, without any salary. I got a start from a volunteer position as a teacher ma kar kare de, lekin that was volunteer. Bya agina pas chikam de sexual as a tutor kar kare de, bya me as a instructor kar kare de, or bya chikam de as a lecturer kar kare de. Ab gura with the passage of time sexual I jumped from one position, from one, for example, nature to one job to another job. Ab de tamunga will issue sexual during my lifetime I jumped from one job to another job, yeah, from, for example, one rank to another rank. De tamunga simply will issue career. Da hum career kideshi ch shuru ki ma yo teaching kar kare de, is it? Bya agina pas chikam de as a computer operator ma kar kare de. Bya agina pas chikam de, for example, sales representative kar kare de. Agina pas chikam de as a lecturer alama. It means agura again a series of job de. Saishwara, you have different positions de, ya different ranks de. Da hum your career de. It can be, for example, reflects any work paid or unpaid.
مطلب دا کیدی شي سیلري لپاره هم وي او کیدی شي انپیډ هم وي لکه څنګه چې ما تاسو وې والنټیر. نو سمپلی موږ دا ویلی شو چې کیریئر څه دی؟ کیریئر از سمپلی د سیکوینس اف پوزیشنز of an individual or a person has held over his or her whole life. Hope inshallah a bit idea will be clear. Also now we have a concept, the career per individual or per organizational perspective ke sang explain ki. Simply stated, so organizational, for example, career planning se or individual career development planning se या कैरियर सिंपली स्टेटेड ऑर्गेनाइजेशन दे पर से एफर्ट की और इंडिविजुअल दे पर से एफर्ट की. नाउ फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल कैरियर प्लानिंग इट डेवलप और डेवलपिंग कैरियर लेडर्स. अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव देयर ओन कैरियर लेडर्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. अब व्हाट इज कैरियर लेडर? दलते यो लफ्ज इस्तेमाल शवे दे कैरियर लेडर्स. कैरियर लेडर सिंपली मींस द अपवर्ड मोबिलिटी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच that will start from the least point and it move toward the up point. मतलब गोरा ऑर्गेनाइजेशन दे ऑर्गेनाइजेशन के अवलने रैंक च कम दे सही शो आगा या ऑफिसर दे ब्या अगिना बाद च कम दे असिस्टेंट दे ब्या अगिना बाद मैनेजर दे ब्या डिपार्टमेंटल मैनेजर दे या यूनिट मैनेजर दे ब्या एरिया मैनेजर दे ब्या जोनल मैनेजर दे सही शो ब्या टॉप मैनेजमेंट दे. अब गोरा दा जो लेडर दे सही शो ना जिस इनिशियल पॉइंट ऑफिसर दे सही शो इन एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो गोरा दा यो लेडर यो सीढ़ी सही शो यो जीना जोड़ा शो कैरियर दे पारा. ऑर्गेनाइजेशन के अक्सर च कम दे वी हैव अ प्रॉपर कैरियर लेडर्स. ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हैविंग सम ट्रैकिंग कैरियर्स मतलब मूविंग वेल and providing opportunities for development. Simply we can say that HRM seeks information to direct and to monitor the progress of special groups of employees and then ensures that professional, managerial and technical talent will be available when needed. Deta munga simply tracking career path and developing career ladders हम वाले शू. ब्यादे च career versus individual या individual career development. Helping employees identify their goals and steps to achieve them. गोरा organizations कला कला दा से work for example तासो वाले शू वर्ता च दा से seminars या दा से programs held कई च where they advances they train their employees that they can search out clear their own let's suppose career goals. च दूरा competent की खपल employee च गाज़ान दे पर खपला exploring कई about the career. Now that is simply known as your individual career development. Simply means that it focuses on assisting individuals to identify their major goals and then how to achieve them. Includes the individual life, for example his life outside and inside the organization. Now it can be done through interest inventory. दा यो interest inventory की देशी मतलब interest based analysis की देशी, like and dislike analysis की देशी, through employee counseling की देशी, through life planning for example analysis की देशी. It can be possibility. अब दे पारा organization अवल अखबल individual train कई properly. Hope इंशाल्लाह लगा idea बता सुला clear शवी हम ही. उस career development और career employee development किस फ़र्क थे? अवल ख़बर से ताथुला generally explain कमा कि गुरा career development और employee development किस फ़र्क थे? कला हम चे mostly career development खबर की नो कैरियर डेवलपमेंट चेदे सचुला मोस्टली दा चेदे दा लॉन्ग टर्म दे पारा दे और इंडिविजुअल कंसर्न दे. लेकिन कल अच्छे एम्प्लॉय डेवलपमेंट खबर की नो एम्प्लॉय डेवलपमेंट चिकम दे दा मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न दे सचुला एंड मोस्टली चेदे शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे पारा दे. नाउ लेट्स स्टार्ट चिदुई की फर्क से गुरा द फर्स्ट पॉइंट दा वही कि कैरियर डेवलपमेंट लुक एट्स अ लॉन्ग टर्म कैरियर इफेक्टिवनेस एंड सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्सोनेल. जैसे हम साथ हुए चुका कैरियर डेवलपमेंट द मोस्टली इट्स कंसर्न इज फॉर द लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस से पारा दे एंड देन दे गट अच्छा तरह से दे गट मोस्टली ऑर्गेनाइजेशनल चिकम पर्सोनेल द पीपल इंडिविजुअल अगोई तरह से वाची संग मास साथ हुए च एम्प्लॉय डेवलपमेंट या ट्रेनिंग इट फोकसेस ऑन द परफॉर्मेंस इन द इमीडिएट और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम. मतलब अगर लॉन्ग टर्म दे पारा दे और एम्प्लॉय डेवलपमेंट या एम्प्लॉय ट्रेनिंग चिकम दे आगा शॉर्ट टर्म दे पारा दे इमीडिएट रिस्पॉन्स दे पारा दे. मतलब if individual is not performing well in the current job up to cover his or her deficiency
clear regarding to his performance या her performances, so then employee development या employee training is involved. So simply stated, career development long term दे पा रहा है, employee training development short term दे पा रहा है. career development चे कम goals दी आगा individual ता for example आगे ता गठा दा, जबकि employee training सही आगा चे कम दे immediate deficiencies cover कोल दे पा रहा सही organization ता पके गठा दा. ब्याह चे कम दे गोरा employee development. Employee development typically refers to a company's effort to train and develop an employee for internal benefits. संग मास रास्ता हुए चिगुरा employee development वाले चाहे current चकम performance से अगर deficiencies complete कवलो दे पारा यूज कीगी न mostly organization ते घटा रही, लेकिन कल चिमुक for example दखे खबर को career development खबर को सही शवा नो आगा से दी आगा mostly individual तपके घटा रहा नो अदा वही चिगुरा monitoring programs, manager trainings programs and departmental workshops are examples of employee development activities. While chikala career development khabarako generally refers to personal efforts by an employee, da mostly career development ke yo individual effort zyati pake to learn and develop new skills that can use to earn more income. Mostly se de para kegi zyat income generation ka de para, like for example what is the teacher yama zawama how I can improve my further skills, I should earn more. नजर सो कमा ज SPSS analysis चिकम दे या SPSS चिकम सॉफ्टवेयर दे द अगा स्टडी कोमा वली पदी माने जो फर्दर प्रोजेक्ट हल कोमा उदा प्रोजेक्ट चिकम दे द ऑर्गेनाइजेशन द तरफ नमात न दिरा गरी ज लगे पर्सनली द अवेल कोमा अब दे पारा आई हैव टू एडवांस माय स्किल. अब इट मींस दैट आई एम इंप्रूविंग माय सेल्फ, आई एम एनहांसिंग माय स्किल. अब इट इज क्लियर माय पर्सनल एफर्ट एंड दैट इज नोन एज माय इंडिविजुअल कैरियर डेवलपमेंट. अब गेन प्रमोशंस एंड चेंज कैरियर्स मतलब की देशी जो टीचिंग न चिकम दे प्रैक्टिकल प्रैक्टिशनर HR की दल गुआड़मा अब दे पारा प्रैक्टिकली आई हैव टू लर्न दैट हाउ टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. अब अगेन आई हैव टू एडवांस माई सेल्फ नो दा जमा से दा जमा टोल पर्सनल एफर्ट्स से टू अर्न मोर इनकम, टू गेन प्रमोशन और टू चेंज द कैरियर. अब कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लेस मोर एम्फेसिस फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉइज टू इम्प्रूव देमसेल्व्स टू रीच पर्सनल कैरियर गोल्स. जिसंग मास सास्तो वे चगुरा कैरियर डेवलपमेंट चिकम दे दादी इंडिविजुअल पर्सनल एफर्ट थे चखपल कम गोल दे टाकली दी आगा तरला सकी. अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस चे कैरियर डेवलपमेंट सरा ऑर्गेनाइजेशन तसे गठा और कैरियर डेवलपमेंट सरा यो इंडिविजुअल तसे गठा. हियर आई हैव मेंशन दैट कैरियर डेवलपमेंट विल गिव अ वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब हाउ कैरियर डेवलपमेंट विल गिव अ प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन ते आखिरी why it is important for the organization. So many points see you do point to no clear come just to make your idea clear. Chigura, the first thing is it ensures needed talent will be available. It means every time that their changing skill requirements should be identified. So work with individual employees to align their needs with those of the organization. Simply stated, we can say right people will be available at every time. Now yo khoda da che career development sara organization ta da gata da che every time talent will be available. Bya de improves the organization's ability to attract and retain talented employees. Simply mungwe ukana che there are scarce outstanding employees. Takada kasan che kami kana hamisha shortage ya hui kami. So therefore there must be a realistic career planning. So quality of work life and personal interest should be taken into account. So that now people seek jobs for advancements. ब्याच कम दे देना अलावा organization तपकेदा गठदा it ensures that minorities and women get opportunities for growth and development. तो गोरा दे पारा अक्सर organization चिकम दे या HR चिकम दे अगा affirmative actions या EEO equal employment opportunity program या disability चिकम एक्ट वगैरह दी आगे ना इस्तेफादा आ रही. मतलब minorities glass ceiling effect चिकम दे सहीशवा आगा रद्द कई. Now with the help of this they can promote the minorities and women and other disabilities for example inside the organization. देना अलावा reduce employee frustration हम की देशी दा हम organization तक गठदा. Cultural diversity da हम organization तक यो गठदा और गटा गटा से दा promotes organizational goodwill. Organization चिकम image देखना अगावल सर नोरम खकीगी. Why? Because the employees will think that organization is concerned about their long-term well-being. So therefore they respond in kind of projecting
the positive image of the organization. نو دا career development سره organization ته different ګټې کیدای شي. اوس نو career development سره individual ته پکې څه ګټه ده؟ وګوره individual ته پکې different ګټه کیدای شي. یو خدا ده چې individual ته external for example یو benefit ملوي دی شي. That individual external career success is measured by the criteria such as progression up in the hierarchy. मतलब چې یو individual for example externally لګي یو پوینټ نه بل پوینټ ته موومنت کوي یا دینه علاوه چې if the ladder career ladder is defined نو بیا به دې ته دا پته ولګي چې یو organization کې یو کس صحیح شولا lower level نه upper level ته څنګه موومنت کولای شي یا یو لیول نه بل لیول ته څنګه لاړو. like for example I am a teacher right now, is it? So after a time when I spend in the organization I will move clear as an HOD. अब ګوره یو دا موومنت شو کنه lower level نه لګ higher level ته لاړ شم and then from HOD up to the dean. so یو خدا ده چې ګوره external ګټه ده. external ګټه هغه measurement څنګه کیدای شي چې آیا mobility of the employee is happening clear within the hierarchy. چې hierarchy کې organization structure کې یو individual لګي movement کوي from lower level up to the higher level. and then type of occupation. type of occupation simply مطلب دا دی position, power, authority ما سره سره قدرت دی. is it? for example یو department مشر یم که دو department مشر یم. is it? زما authority سره ده زما power سره ده سره discretionary decisions اخیستل شم په خپل خوخه. and then we have the long term commitment and income. it simply means چې ګوره سره level سیوا کیږي اورا responsibility سیوا کیږي and سره چې responsibility سیوا کیږي definitely اورا تاسو income هم سیوا کیږي. remember one thing چې when you will get the responsibility, the higher the responsibility the more earning you will get. چې سره تاسو income سیوا کیږي هغه سره تاسو مسؤلیتونه سیوا کیږي چې سره مسؤلیتونه سیوا کیږي هغه سره تاسو income سیوا کیږي. remember this thing چې سره comfortable job وي responsibility کمی اورا تاسو چې کم income دی ابم کمی. نو دا خو یو ګټه شوله صحیح شو. دینه علاوه intrinsic ګټه هم کیدای شي individual لا صحیح شو. and internal careers چې هغه ته مونږ internal careers وایو. that internally the career success is measured by the meaningful of one's work and achievement of the personal life goal. मतलब یو خدا دا چې external لا بهر environment کې مطلب خلک یې سویني ماته څه progress ده. یو internal ده. internal مطلب صحیح شو زما ورک سوره ده دا کم چې کار کوم دا سوره valuable ده. simply stated intrinsic career development چې ورته وایو. like for example when someone wants to face challenges, hope for having greater responsibility, ambition for authority. نو simply مونږ دا ویلی شو چې ګوره internally زه دا وایم چې زما value سوره د organization کې is it how much for example I am internally satisfied. نو اوس career development سره individual ته internal هم ګټه ده intrinsic هم ګټه ده او external extrinsic هم ګټه ده. hope ان شاء الله تاسو له بل idea clear شوی هم وي. لکه ګوره external کې نورم ډېر کیسې کیدای شي چې زه ویلی شم for example that the variety of individual symbols for success or advancement can be externally I'm talking about. the bigger office which each promotion, long-term commitment to a particular occupation it can be. so personal relationships and family concerns دا هم کیدای شي. some subjective and objective دا هم کیدای شي. یا for example زما سیلری کې چې کوم انکریز شو لکه څنګه چې ما تاسو وایي چې پروموشن سره زما انکم هم سیوا شي. نو دا ټول څه دي دا ټول ایکسټرنل ګټې دي یو انډیویجوال لپاره. اب نو وی هاف ا کانسپټ اف mentoring and coaching. دلته به زه ډیفاین کوم چې ګوره اکثر کیریئر ډیولپمنٹ کې mentoring and coaching دا ډیر زیات ډسکس کیږي. هیر زه به first اول کلیر کما چې کوچینګ او منټورینګ کې فرق څه دی. ریممبر ون تھنگ کوچینګ چې کوم دی دا ټاسک اورینټډ دی جاب اورینټډ دی. منټورینګ چې کوم دی دا موستلی فار ایگزامپل ریلیشنشپ اورینټډ دی ډیولپمنٹ اورینټډ دی. نورم ډیر زیات فرق دي فرقونه پکې ډیر دي. we have so many differences لیکن the major difference چې کوم دی that coaching is task oriented job oriented. mentoring is development relationship oriented. is it? coaching چې کوم دی فار ایگزامپل هغه څوک هم کولی شي ستاسو له صحیح شوله یو ګایډلاینز دپاره. وایل منټورینګ چې کوم دی دې کې ستاسو سینیر لیول کسان پکاري. کوچینګ صرف اور صرف تاسو انهینمنټ کوي اباؤٹ د جاب
mentoring च कम दे सचुरा from every aspect of your life सचुरा growth development दे पारा use की. Now let's start from the proper definition of what it says. Effective coaching या coaching give guidance through direction, advice, criticism and suggestions in attempt to aid help the employee's growth. Employee's growth लेकिन growth in terms of job याद साथ ही. While mentors are typically senior level employees जैसे कि हमारे साथ हुए who will support to the youngsters, that they will support the younger employees by watching for them, observing them, introducing them to the others, socialization process च बढ़ता हुआ, and advising and judging them through the corporate system. उस गोरा द सूरा हम च डायरेक्शन दे कोचिंग के एडवाइस दे क्रिटिसिज्म दे एंड सजेशन दे दिस इज ओनली अबाउट द जॉब. वेल दलते च कम दे जॉब ना हट के हम सही शो अगला सजेशन वर्क कवल की अगी ऑब्जर्वेशन की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऑलरेडी द किसी माता सुला टोले एक्सप्लेन करी हम दे. ना उस गुरु च कोचिंग के और मेंटोरिंग के फर्क से लुक एट हियर जिसंग मास्टर सुरु च कोचिंग इज टास्क ओरिएंटेड द जॉब ओरिएंटेड दे कोचिंग के च छोरा हम सासो खलक ट्रेन को वी करन अगर मोस्टली जॉब सेक्शुअल ओरिएंटेड जॉब च कम एस्पेक्ट्स दी अब और क्लियर को लाइक फॉर एग्जांपल द फोकस इज ऑन द कंक्रीट इश्यूज सच एज मैनेजिंग मोर इफेक्टिवली, स्पीकिंग मोर एक्यूरेटली एंड लर्निंग हाउ टू थिंक स्ट्रेटेजिकली. दिस रिक्वायर्स अ कंटेंट एक्सपर्ट कोच हु इज केपेबल ऑफ टीचिंग द कोची हाउ टू डेवलप दी स्किल्स. मतलब अगर स्किल्स च कम सासो जॉब के यूज की that how you have to convince the people, is it how you have to for example make the goals. No they para chakam strategical thinking they para for example chakam articulately speaking they convincing power they so that skills tool job they para simanegi. No these are totally learned. No zaka the way much coaching is task oriented. While shuru ke mas sa sawech gura monitoring mentoring that is basically relationship oriented. Shuru ke mas sa khabar okdala. It seeks to provide a safe environment where the mentee shares whatever issues affect his or her professional and personal success. Gora personal success या personal life पर discuss की. Also, specific learning goals or competencies may be used as a basis for creating the relationship. Its focus goes beyond the areas to include things such as the work-life balance, the self-confidence, and self-perception, and how the personal influences the professional. Gora मासा सवी करना ची कोचिंग कम दे अगर स्किल्स मनी फोकस करी विच इज जॉब ओरिएंटेड ची जॉब के इस्तेफादा की. लेकिन गोरा वर्क लाइफ बैलेंस हाउ टू बैलेंस योर वर्क लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ परसेप्शन मतलब हाउ यू परसीव द थिंग्स, इज इट हाउ यू जज द थिंग एंड हाउ द थिंग्स factors that affect your personal and professional life. Da chikam advancement de da chikam learning de da tools ta so mentoring ki. It means mentoring is not only the job oriented, that is about your life oriented. उसमें इंशाल्लाह ताला लग फर्क पके क्लियर शवे हम भी. Then जो शुरू की मास्टर सुविच कोचिंग हमेशा शॉर्ट टर्म दे पारा दे. A coach can successfully be involved with a coachee for a short period of time, maybe even just a few sessions की देशी. The coaching lasts for as long as is needed, depending on the purpose of the coaching relationship. Simply stated, coaching short term दे पारा दे, लेकिन mentoring चिकम दे द short term दे पारा न दे, द personality development दे पारा की तो ज़ेका द long term दे पारा दे. Mentoring to be successful requires time in which both partners can learn about one another and build a climate of trust that creates an environment in which the mentee can feel secure in sharing the real issues that impact his or her success. So simply we can say that successful mentoring relationship lasts 9 months to a year. मतलब long term दे पारा दे. Coaching चले that is performance given. The purpose of coaching is to improve the individual's performance on the job. जैसे हम सासुए कोरा दा job related दे. No job oriented चकम सासु performance दे अहा coaching के for example improve की. अहा skills which are utilized clear by the individual in the job that will be enhanced during the coaching. लेकिन development थे mentoring थे that is development driven. शुरू के that point मत आप थोड़ा discussion को. Its purpose is to develop the individual not only for the current job but also for the future. सही हुआ. This distinction
differentiate the role of immediate manager and that of the mentor. چې immediate manager چې کوم دی هغه صرف job oriented تاسو له skill improvement درکوي، او تاسو له داسې suggestion درکوي، داسې guideline به درکوي چې صرف بس ته job پورې به effective شي، current job پورې ستا current performance به ښه کی. لیکن mentoring چې کوم دی صحیح شوله استا زندگی aspects چې کوم دی هغه ښه کی. It also reduces the possibility of creating conflict between the employees, manager and the mentor. Now اوس دا وایي چې when to consider coaching. کله coaching پکار دی او کله mentoring پکار دی. نو دا مې څو points لیکلي دي. When a company is seeking to develop its employees in specific competencies using performance management tools and involving the immediate manager. چې کله company for example یا کله management they want to train their people in specified skills. مطلب for example communication skill ښه کول غواړي، یا یو let's suppose یو specified software دی هغې په باره کې هغوی له learning ورکول غواړي، نو داسې کې coaching is good. When a company has a number of talented employees who are not meeting expectations, मतलब अगुई performance खाना दे, no be again coaching training is important. When a company is introducing a new system or program, कल यो नवे let's suppose organization यो नवे setup या यो नवे for example system introduce कवल वाली, यो नवे software introduce कवल वाली, या manual ना for example electronically organization shift की दल वाली. So in this system, organization coaching can be preferred. When a company has a small group of individuals, मतलब 5 to 8 in need for increased competency in specific areas, and when a leader or executive needs assistance in acquiring a new skill as an additional responsibility. मतलब job की यो नवे skill like उस let's suppose पहले वो manual खाता हुआ उस चीज़े computerized billing बुको, no computerized billing now it is the requirement of the job, no therefore you must have to get training, you must have to get coaching. No that's the condition that's the condition then we required coaching. उस mentoring बो for example सरा कम हालातों के we can use. When a company is seeking to develop its leaders or talent pool as a part of succession planning, چې کله organization دا ګوري چې higher level positions چې کوم دي صحیح شو succession planning, who will for example be ready to take higher level responsibilities in the future. succession planning لپاره چې کله هم organization کی executive position لپاره خلک لټي so بیا mentoring is important. When a company seeks to develop its diverse employees to remove barriers that hinder their success, and when a company seeks to more completely develop its employees in a ways that are additional to the acquisition getting of specific skill competency, and when a company seeks to retain its internal expertise and experience residing in its baby boomers employees for future generations, and when a company wants to create workforce that balances the professional and personal. No that's conditions के then organization से कई mentoring ना इस्तेफादा की. Now students, we have some traditional career stages. आया यो career stages के for example या यो career के कम stages की देशी नगुरा अवले दे तासो exploration stage दास तासो टोलो ना सचुला starting age दा सचुला starting stage मतलब दा दे दास तासो schooling age दा simply stated. गुरा schooling stage के چې کم effort یا performance graphy صحیح شو هغه بالکل لوی چې کله دا stage ختم شي exploring that where you are exploring about the job بیا موږ سره establishment stage دی. establishment stage مطلب دا دی چې کم ځای individual چې دی اولنی job start کی getting the first job and being accepted صحیح شو higher نو ګوره دلته رو performance individual شروع شوله. اوس now the mid career دی. mid career simply means या खो वो परफॉर्मेंस कम दे अब मेंटेन साथी सेशवरा मतलब परफॉर्मेंस विल लीड टू हाई इंक्रीज इन द परफॉर्मेंस, या परफॉर्मेंस कम दे अब रो डाउन शी सेशवा बैलेंसिंग स्टेज दे ब्या दे मुंग सारा लेट कैरियर सॉरी ची उस दे के सड़े च कम दे आगा बूढ़े शी द एल्डर पर्सन स्टेट पर्सन ची वर्तो वायु. एंड लास्ट डिक्लाइन स्टेज मतलब दा दे च दलता मुकम्मल च कम दे फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट तकावुत वाखली और मुकम्मल कार बस की खत्म. नगुरा दा च कम एक्सप्लोरेशन एज दगा दे स्टेज दे कि इंडिविजुअल आगा 15 कालून शुरू शा 20 एंड 22 23 परे फॉर एग्जांपल मतलब डिग्री स्टेज च कम दे आगा परे दे ब्या दलता ना जॉब शुरू की मतलब दा 24 25 नौनी सा 30 परे कार की उस 35 ना 50 परे फॉर एग्जांपल 10 तासो मिड कैरियर दे जदे कि बज फॉर एग्जांपल खपल परफॉर्मेंस शो कोमा अब गोरा दा 50 ना 70 परे
دا زما څه دی دا زما ته شول لیټ کیریئر دی رو زه تقاوت ته نږدې کېږم او ډیکلاین سټیج کې بالکل پرفارمنس ګوره د پرفارمنس بالکل ختم شي سټاپ شي دلته ما تقاوت واخستو او مکمل کیریئر مې ختم کړو نو اوس یو کیریئر کې صحیح شول پنځه ډیفرنٹ سټیجز کې دی شي اټ کین بی د ایکسپلوریشن سټیج د اسټابلیشمنٹ سټیج د میډ کیریئر سټیج د لیټ کیریئر اینڈ د ډیکلاین سټیج ګوره ایکسپلوریشن سټیج starts from 5 to 25 years. It includes school and early working experiences. څنګه چې ما تاسو وې لکه فور ایگزامپل انټرنشپ شولا volunteer working شولا صحیح شو دا ټول کانسپټ بیا چې کوم دی we have establishment scale stage دا چې دی دا first job searching دی and first job joining دی مطلب search for the work and getting the first job اوس now I have to decide that I have to perform well آیا زه به سکسس طرف ته زما پرفارمنس به اوټ ښي که زما پرفارمنس چې دی هغه به فار ایگزامپل لوی بیا چې کوم دی میډ کیریئر دی اوس جاب کې به آی پوټ ایفرټ صحیح شوله اټ مینس آی هیو ټو ریمین پروډکټیو ان مای ارګنایزیشن زه به کوشش کوم چې داسې پرفارمنس ورکوم چې اټ مسټ بی پروډکټیو ایٹ ورک اب دې کې کوشش دا کوي چې کنټینیو ټو ګرو امپلوی کوشش کوي چې هر ټایم لرننګ کوي یا کوشش دا کوي چې سټے کمپیټنٹ بٹ ناٹ امبیشیس مطلب هغه ایمز وغیرہ خو نور څه نه لیکن کم جاب کې چې کرنٹ شته دی هغه اخوا دی خو نه دی بس چې کم جاب کې شته دی الته کوشش کوي چې ریمین پاتې شي اینڈ ډیټوریټس دلته رو چې کم دی هغه انرژي لیول کمیږي ان انرژي لیول چې کمیږي نو هغه ګیټینګ ډاون ته راشي مطلب رو پرفارمنس چې کم دی هغه ډاون شي چې کله پرفارمنس ډاون کیږي اتوماتیکلی هغه ایج 50 to 70 ته راشي and that is near to your late career دلته مونږ وایو کنه چې یو کس چې دی هغه به زوړ شو elder state persons can enjoying being respected for their judgment مطلب سینئر کس دی ټاپ موسٹ سینئر صحیح شو نو after that 70 تقریبا تقاوت ته نږدې شي نو چې څرنګه نږدې شي اذ هغه تقاوت والی چې تقاوت والی هغه مکمل دغه چې کوم دی کیریئر چې کوم دی هغه سټاپ شي وایند اپ this is the wind up stage decline stage performing zero ته راشي بالکل کار نه کوي maybe most difficult for those who are most successful at earlier stages. So that come the last stage. Our next stage that is exploring, the exploration, and the last stage that is decline. That where mukammal chikam performance are totally down shi. Hope idea will be clear. Now we are going to discuss some career choices. What does it mean career choices? That will explain kama chida way so Gura, the best choice is best match between what you want and what you need. It can be the good performance, commitment to the field, and high work satisfaction. Simply means, Chagura career pickawalo de para definitely mungta choice pakarda. Tashwara mungta yolara pakarda. Ab de para different philosophers chikum they introduce the different theories that how you can pick the career in your life. Awalene tuluna pela chikam philosopher de theorist چکم دی هغه یو theory وړاندې کړی و and that theory was famous by the name of Holland vocational preferences. It simply says Holland is the name of the person. صحیح شو دا د کس نوم دی هالند یو ماډل ورکړیو چې تاسو انډیویډوال چکم دی هغه څنګه خپل جاب فور ایگزامپل دغه کولای شي کیریئر ځان ته پک کولای شي نو هغه چې کوم ماډل ورکړیو هالند has three major components. هغه اوله خبره دا کړی و چې ګوره people like different jobs. دویمه خبره when you believe that your work is important you will be more productive. او دریمه خبره دا کړی و چې you will be more in common with people that have similar interest. نو بیا هالند چې کوم دی he introduces different themes. هغه وی چې ګوره realistic is a theme, investigative is a theme, artistic is a theme, social is a theme, enterprising is a theme, conventional is a theme, and realistic theme. He represents an individual occupational personality as it relates to vocational themes. Holland found that people have varying occupational preferences. People will be more productive if they know their job is important. And people are more in common with people with the same interest. So that way, you got three major components. People have varying occupational preferences.
If you think your work is important, you will be more productive employee. And if you will have more in common with people, you have similar interest patterns. Simply. نو هالند دغه خبره چې کوم ما تاسو ته وکړه چې ګوره realistic, investigative, aiming artistic, social, enterprising and conventional. دا ټول څه دي؟ دا ټول different themes دي. अब یو کس لیٹ سپوز هغه ریئلسټک دی، مطلب هغه فار ایگزامپل ټول سره خو کار کولی شي، فیکټ سره کار کولی شي، لیکن دیٹ از اگینسٹ آف د سوشل، هغه سوشل اگینسٹ دی. ګوره سوشل مخامخ کې د پرسن از ریئلسټک ان نیچر، هی کین ناٹ ورک ود د پیپل. سوشل هغه خلکو نیچر دی چې کوم خلکو سره فار ایگزامپل کار کولی شي. اب سوشل اینڈ ریئلسټک دے آر اپوزٹ. د پرسن هو از ریئلسټک هی کینٹ بی ورک ود د فار ایگزامپل پیپل، هغه خلکو سره کار نشي کولای. او چې څوک خلکو سره کار کولی شي ډیر زیات صحیح شوله، هغه ستاسو سره څوک دی؟ هغه ستاسو سره سوشل دی. داسې کې ای او سی دا یو بل کنټراست دی، داسې کې ای او آی دا یو بل سره کنټراست دی. اوس ګوره بیا هالینډ وایي چې هغوی ډفرنٹ ټایپس تھیمز ډسکرایب کړه. اوس ګوره هر یو تھیم چې کوم دی اټ هیز ا ډسکرپشن، او بیا انډیویجول وګوري چې آیا هی هیز ا ریئلسټک اپروچ، ریئلسټک تھیم، realistic for example trait, investigative trait, artistic trait، چې کم یو رقم trait individual کې شته دی، is it هغې په مطابق ځان له یو پروفیشن چې کوم دی جوین کړي. لکه سپوز زه وایم I am realistic in nature، زه ډېر حقیقي سړی یم. اوس که یو کس حقیقي دی is it نو هغې دپاره کم پروفیشن دي. نو هغه اټوموبایل میکانیک جوړېدی شي، ایرکرافټ کنټرولر دا فیلډ جوین کولی شي، electrician join کولی شي، سروے یا فار ایگزامپل هغه فارمر کیدلی شي. اټ کین بی. زه وایم چې زما نیچر ډیر سوشل دی، آی ایم ویری سوشل پرسن. اب اف آی ایم ا ویری سوشل پرسن نو زما دپاره کم جابونه ښه کیدی شي. آی کین بی ا ټیچر، آی کین بی ا سوشل ریلیجیس کاونسلر، آی کین بی ا کلینیکل سایکولوجسٹ، آی کین بی ا کیس ورکر، آی کین بی ا سپیچ تھراپسٹ. از اٹ نو صرف هالینډ دا وی چې ګوره هر یو انسان هغه باید سوچ وکړي is it so what type of personality or what type of theme clear he or she has. So then according to those themes he defined the different professions. نو تاسو دې طریقې باندې صحیح شوله ځان ته پروفیشن اډاپټ کولی شي. نو دا د هالینډ ډفرنٹ صحیح شوله 6 ډفرنٹ themes and that was the total theory. بیا هغې نه پس چې کوم دی we had the Sachin Anchor's theory. ګوره Sachin Anchor's یا Skin Anchor's، anchor مطلب interest. What is important to me. Sachin Anchor's دا theory دا وایي چې څه چې تاسو له خوښېږي که نه تاسو مغه کار کوئ. لایک فار ایگزامپل زه وایم چې ما ته ګانا باجانا میوزک ډېر ښه لګي. if I like music I have an interest in music so I have to move toward the musician. if let's suppose I have a good voice، ما کې دا کوالټي ده، it is important value worth to me، دا ما ته ډېر ښه لګي، ما دپاره ډېر مهم ده، نو بیا چې دی زه یو سنګر جوړ شم. نو سچن چې کوم دی سچورا انکرز هغې ډفرنٹ ټریټس انټرست ایکسپلین کړو چې everybody must join clear the job with according to the interest. زه وایم چې ما ته ټیچینګ فار ایگزامپل ما له مطلب خلکو له نالج ورکول ښه لګي. نو اوس نالج ورکول ښه لګي and I have a good communication power so it means that I can be a teacher, I can be a trainer, I can be a consultant. زه وایم فار ایگزامپل چې زه خلکو سره ډېره ناسته پاسته وکړم صحیح شو، so I can be a negotiator, I can be a disturbance handler. نو it means هر یو انډیویجول چې کوم دی هغه خپل انټرست په مطابق ځان له جاب دغه کی فایند آوټ کی. So Sachin Anchor's or Skin Anchor's personal value cluster determine what is important to individual. It can be the technical functional competencies, managerial competencies, security stability and creativity or yeah autonomy independence. Is it چې کم یو سیز ما دپاره انټرست دی صحیح شوه یا ما دپاره فار ایگزامپل ویلیو دی، زه باید هغه په مطابق خپل دغه جوین کړم، پروفیشن جوین کړم. لکه سپوز زه وایم چې وین آی واز اف یو ایگزامپل دی هایپوتیټیکل ایگزامپل دی جسٹ ټو میک یور آیډیا کلیر چې کله فار ایگزامپل وین آی واز سټوډنټ صحیح شوه and when I completed my degree at the initial stages so I got internship. internship کې چې دی فار ایگزامپل دیٹ آر د volunteer ماله به پیسې نه میلاوي دی. اب سپوز زما چې کوم والد صاحب ته چې هغه ریټایر شو یا هغه فار ایگزامپل لیټ سپوز ارګنایزیشن هغې له تقاوت ورکړو یا مکمل بس لرې کړو، نو فاینانشل دپاره ما دپاره سپورټ کې څوک نه و.
अब at that time I was feeling the financial tough positions. صحیح شوله شروع کې ماته فاینانشل ایکسپیکټیشن ډیر زیات وو نو ما وکتل چې هغه ټایم کې که ما خپل بزنس و یا ما فار ایگزامپل خپل شاپ و نو ما ته به لیټس سپوز جاب مطلب سی وی ډراپ ته پاره به ما ته دوره هړل نه دغه کیده راپېښېده سو فار دیس سچویشن او زما دپاره ویلیبل څه دی صحیح شوله چې ما یو داسې ډیګري وکړم چې زه سبا خپل پرسنل کار کولی شم مطلب فار ایگزامپل آی هیو ا لیټس سپوز لیبارټري ډیګري که زه دا ډیګري وکړم او سبا زه خپل دکان واچوم I have a for example automobile engineering diploma چې زه for example automobile engineering diploma وکم چې زه خپل دکان شروع کړم اب what does it mean that is the interest it is the value for me ولې چې ما دا حالات لیدلې دي نو such an anchor صرف همدا خبره کوي چې ګوره whatever the interest you have یا what is important to you یا تاسو څه داسې حالات نه تیر شوي نو بیا هغه په مطابق تاسو خپل ځان خپل دغه وکړئ choice وګورئ صحیح شو career sorry دغه وکړئ find out کړئ then the last theory that is MBTI Myers-Briggs type indicator gura Myers-Briggs type indicator Myers-Briggs that is the name of the person they total sexual 16 traits identified kadiyu 16 qualities ya sada alfaz ke tasu wili chi they 16 groups define kadiyu har yo group ch kam de sexual agi te they codes work kadi di aga codes se di like for example gura S social interaction and extraversion introversion E and I उस extraversion E सरा दे introversion I सरा दे बया preference for gathering data sensitive and intuitive S सरा दे intuitive for example दे ले N वर्क करे दे बया thinking and feeling thinking T and F mean feeling और बया J mean judging and P mean perceiving us he defined that job characteristics must be matched to the individual preferences no different 100 question mane de khalquna data واخسته دا کوډ چې کوم دی صحیح شو د مخکې بیا یو سروې په شکل کې ګروپ په شکل کې یوز کړل he assessed the Myers-Briggs type indicator and identified چې څنګه ما تاسو وې 16 different personality types and jobs characteristics can be matched to individual performance ګوره دا دی هغه 16 groups ISTJ بیا دی ISFJ ګوره 1 2 3 4 نو دا ټوټل 16 سیکشوال پرسنالټي ټایپ دي اوس چې کم یو کس لیټ سپوز هغه ISTJ پرسنالټي کې لای کیږي د شو د دې پر خپل مارکینګ کیږي نو هغه د پر کم پوزیشنز دي پروفایل جابز دي مینجمنت ایڈمنسټریشن لا انفورسمنٹ اکاونټینګ اوس فار ایگزامپل هغه کس چې کم لیټ سپوز هغه INFJ ګروپ کې لای کیږي ګوره دا I چې کم دی صحیح شو دا تاسو کوډز دي ګوره I mean introversion دا د تاسو let me highlight I mean introversion صحیح شو S mean sensing T mean thinking صحیح شو نو ګوره اوس دا څه وایي I mean صحیح شو introversion N mean intuitive F صحیح شو دا تاسو feeling دی یو کس ډیر زیات for example feel کوي and J تاسو judging او پرسن چې کوم دی INFJ کې ګروپ کې لای کیږي نو هغه د لپاره اوپن فیلډ کم کوم دي ریلیجن کاونسلینګ ا ټیچر ان آرټ نو اوس دا کم چې MBTI کانسپټ دی کیریئر ډیولپمنٹ لپاره سمپلی د سل کسانو نه سل کوېسچنو باندې ډیټا راغونډه کړله ټو چیک صحیح شوله چې آیا د امپلویز چې کوم دی دا کسان چې کوم دی دا کم یو ګروپ کې لای کیږي هر یو ګروپ صحیح شو هغه د لپاره د اټریبیوټ جوړ کړل مطلب ISTJ هغه له دې کوډینګ ورکړو اوس چې کم یو کس ISTP ګروپ کې لای کیږي on marks صحیح شو نو هغه د لپاره they identified the field that skill traders technical fields agriculture law enforcement and military نو دا هم یو پرسنالټي ټایپ دی چې کوم یو پرسنالټي صحیح شو کوم یو فیلډ دی تلی شي صحیح شو and that theory was known as MBTI theory صحیح شو دا تاسو ان شاء الله فردر کولای شئ چې ګوره او ISTJ دا چې کوم دی مینجمنت د لپاره دی ایڈمنسټریشن نو مینجمنت او ایڈمنسټریشن دا هغه کسان چې ریئلسټک نیچر لري نو ګوره د لپاره کم جابونه خدي اکاونټنټ گورنمنت ملټری افیسر اډیټر بزنس انالیست فزیشن لیبارټری صحیح شو دا کولای شي دینه علاوه فار ایگزامپل یو کس دی لیټ سپوز هغه چې کوم دی هغه ISFJ
दहा किदे ग्रुप किदे मतलब ही द प्रोटेक्टर आगा सेफ जान सातल गवाड़ी सही छुरा आगा जान चिदे सेफ सातल गवाड़ी सो इट मींस आगे दे पर खा जॉबुना कम दी हिस्टोरियन नर्स मिनिस्टर for example paralegal person physical therapist सही छुआ teacher and social worker now that come concept of 16 personalities with proper themes is it that was basically identified by your MBTI hope inshallah a bit idea will be clear to you thank you so much